Is it the screen is visible to all? Hello. Okay. Yes, sir. So in the Yes, sir. previous lecture, we seen that the transitivity of finite extension. Okay, what is the statement? If L is the finite extension of K and K is the finite extension of F, then L is the finite extension of F, and degree of L over F is equal to degree of L over K into degree of K over F. Okay, any doubt in this theorem? So moving towards this next point, the next theorem is, look at this one. Okay, next theorem. If L is the finite extension of F, if capital L is the finite extension of the field F, capital F. Okay, and K is contained in L. Okay, K is also field which is contained in L. Okay, which contains F. Okay, what it means? K हा कोणामध्ये contained आहे? K हा subfield of L, which contains F. That means F is subfield of K, it's subfield of L. Okay, this is F is contained in K, it's contained in L, and L is the finite extension of F. Okay, then we have to prove that. The degree of L over F, okay, is equal to the degree of L over K into K over F. Okay, or that is the degree of K over F divides degree of L over F. Okay, याचा अर्थ काय होईल? Degree of K over F is divides degree of L over F. Okay, so this is the theorem. If L is the finite extension of F, okay, L is the finite extension of F and K contained in L. Okay, K is the subfield of L which contains F. या K मध्ये कोण contain आहे? F. Okay, this one. Then prove that the degree of L over F is equal to degree of L over K into degree of K over F. Okay, now look at the proof. Let L, capital F and capital K are three fields in the relation and F is contained in K, it's contained in L. Okay, and further, what is given to us? It is given that L is the finite extension of F. That is, degree of L over F is finite. Okay, which is given to us. Look at it. L is the finite extension of F. That means the degree of L over F is finite. Okay. So suppose that degree is n. Okay, degree of L over F is equal to n. So we have to prove that degree of L over K and K over F are finite.
Okay, if we prove this one, then by previous theorem, we obviously prove that this one. Okay, in the previous lecture, we proved if this is finite and this is also finite, then L over F, degree of L over F is equal to degree of L over K into degree of K over F. In the previous lecture, we proved this one. Okay. So, first, step number one. Let the set alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n, okay, be a basis of L over F. A basis of L over F. We assume that the dimension of L over F, the degree of L over F is what? N. Okay, here. Hence the basis set contain total n elements. Okay, so let alpha 1, alpha 2 up to alpha n be the basis of L over F. Okay, now the elements of capital L, the field capital L, are generated by the elements of capital F. Okay, any doubt up here? या एल मधला कोणताही एलिमेंट आपण कशाने जनरेट करतोय विथ कोएफिशिएंट कॅपिटल एफ. ओके, विथ दिस बेसिस एलिमेंट. ओके, या बेसिस एलिमेंटला काय होईल? कोणतेही कोएफिशिएंट असतील, या एफ चे कोएफिशिएंट असतील. ओके, so elements of L are generated by the elements of F. Since now F is contained in what? K. Okay, look at here. This F is contained in K. Okay, so we can say that the elements of L are generated by elements of capital K. Any doubt? Any doubt up to here? Okay, so this implies No, sir. look at here. No, sir. Any linear combination of alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n over F. Okay, the coefficients are belongs to F will also be a linear combination of alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n over K. Okay, since the F is contained in K, hence we can write any linear combination of alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n over F will also be a linear combination of alpha 1, alpha 2, up to alpha n over K. Okay, so this implies alpha 1, alpha 2, up to so on alpha n. Okay, generates कोणाला जनरेट करतोय? L over K, the vector space L over K. Okay, any doubt? याचा अर्थ काय? What is the meaning of this sentence? The any element of alpha we can write in terms of this alpha 1, alpha 2 up to alpha n with coefficient from F आहे खरं तर, पण F is contained in K, so we can write the coefficient from K. Okay, any doubt? Now, so here look at here, the alpha 1, alpha 2 up to alpha n are generated set, but we can't say that it is independent or dependent. Okay, why? Because look at here, though it may be not linearly independent over
ओके, हा सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा हा एफ वर तुमचा इंडिपेंडेंट आहे, बट एफ इज कंटेंड इन काय के, हा तुमचा आता मोठा सेट आला इथे. ओके, मोठा फील्ड आलाय. Hence, we can't say that this alpha 1, alpha 2 up to alpha n linearly independent over k. असूही शकतील किंवा नसूही शकतील, बट इट जनरेट्स दी एल ओव्हर के. ओके, कोणत्याही एलिमेंटला, एल मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला तो काय करतोय, जनरेट करतोय. एनी डाऊट? नो सर. समजते ना, काय अडचण नाही ना? ओके, so No, sir. this alpha 1 alpha 2 up to alpha n may or may not be linearly dependent. Okay, now here the alpha 1 alpha 2 up to alpha n generated L over K. Okay, so this implies the vector space L over K is generated by finite set. Okay, या L over K ला कोण जनरेट करतोय, हा फायनाइट सेट जनरेट करतोय. Okay, so hence it implies that L over K is finite dimensional vector space. This implies L over K, the degree of L over K is what? Finite. Okay, basis म्हणजे काय असतं सांगा मला. Basis is nothing but largest independent set. Okay, and smallest काय असतं, smallest spanning set. For example, R3 over R. What are the basis of these vector spaces? Okay, ओके, हे काय त्याचे बेसिस आहेत ना. म्हणजे हा सेट काय करतोय, दिस सेट जनरेट्स R3 over R and also this set is independent. But look at here. हा सेट जनरेट करतोय की नाही R3 ला, डिपेंडेंट असेल का नाही माहिती नाही मला. I don't know whether it is dependent or independent, but this set generates R3 over R. Is it correct? Is it correct or not? साबळे आहेत का? Yes, sir. रिप्लाय देत नाहीत कोणी. हा, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 with 1 1 0. This set generates R3 over R. Okay, similarly here, look at here. This alpha 1 alpha 2 alpha n generates L over K, this vector space. Okay, but we can't say that it is linearly dependent or independent. Now look at here. जो काय तुमचा बेसिसचा सेट येईल तो ह्या जनरेटिंग सेट पेक्षा काय असेल, छोटाच असेल. ओके, म्हणजेच यातला जर आपण या सेट मधून आपण इंडिपेंडेंट वेक्टर्स काढले तर ते काय येतील, त्याच्यापेक्षा छोटाच येईल तो सेट. That's why we can write L over K is finite. Okay. आता सांगा मला, 1 0 0 0 1 0 हा सेट जनरेट करतोय का असेल? ओके, नाही करत. ओके, म्हणजे तुमचा बेसिस म्हणजे काय असतोय, लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट आणि स्मॉलेस्ट स्पॅनिंग सेट असतो. सगळ्यात स्मॉल जो त्या वेक्टर स्पेसला स्पॅन करतोय आणि सगळ्यात मोठा लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट विच
spans that vector space. Look at here. हा सेट पण तुमचा इंडिपेंडेंट आहे, पण हा स्मॉलर आहे ह्याच्यापेक्षा. ओके, आता अजून एक वेक्टर मी ऍड जरी केला तर ह्या इंडिपेंडेंटचा राहतोय. ओके, एनी डाऊट? No, sir. ओके. सो ऑलवेज जनरेटिंग सेट हा ऑलवेज ग्रेटर इक्वल बाय काय असतोय, त्या इंडिपेंडेंट हे जो काय असतोय हा इंडिपेंडेंट सेट पेक्षा काय असतोय, ग्रेटर इक्वल असतोय. तुमचा जो ह्या इंडिपेंडेंट सेट असतोय तो ऑलवेज स्मॉलर असतोय किंवा इक्वल असतो या जनरेटेड सेट. ओके, सो हियर L over K is generated by the finite set, hence the base is contained n or less than n vectors. Okay, so L over K is finite dimensional vector space, hence L over K is finite. Okay, so here we prove that this L over K is finite dimensional vector space. Now, step number second. Step 2. Okay, so we know that the K over F is subspace of L over F. Therefore, why? Since K is contained in L. Okay, C over Q. Is it a vector space? Yes, it is a vector space. Now here R is contained in set of complex number. This implies R over Q is the subspace of C over Q. Likewise here, the K is the subspace of L, hence K over F तुमचा field same आहे Q. Okay, so here K over F is the subspace of L over F. Okay, any doubt? Okay, so here K over F is the No, subspace sir. of L over F. Why? Because K is the subfield of L. Okay, and we know that L over F is finite dimensional vector space. Finite dimensional. Okay, जर तुमचा वेक्टर स्पेस फायनाइट डायमेन्शनल असेल तर त्याचा सबस्पेस पण काय असेल, इन्फायनाइट डायमेन्शन असेल का, is also finite dimensional vector space. Finite dimension. Finite dimensional. Okay, so this implies the degree of K over F is finite. Okay, so by previous theorem we can write L over F, degree of L over F is equal to degree of L over K into degree of K over F. Okay. L over F is equal to L over K into K over F. L over K is the finite dimensional, K over F is the finite dimensional, then L over F is finite dimensional. Okay. So hence we can write that is the degree of K over F is divides degree of L over F. Okay. Any doubt? No, sir. Okay. Okay. So one note is there. Write down that note. If the degree of L over F
is prime number. Okay, prime number. Then there can be then there can be no field K properly properly contained between L and F. Okay, what is the meaning of this sentence? समजा degree of L over F हा prime number असेल. ओके, तर या L आणि F च्या मध्ये कोणताही field exist होत नाही. For example, Q over root 2. Q root 2 is the field. What is the degree of Q root 2 over Q is 2. हा तुमचा प्राइम नंबर आहे. म्हणजे या 2. दोघांच्या मध्ये कोणताही field exist होत नाहीये. Now Q root 2 root 3 over Q. What is the degree of this? This one is 4. Okay, which is not prime. So in between this field and this field, there exists another field. Look at here. Q is contained in Q root 2, okay, or Q root 3, which is contained in Q root 2 root 3. Okay, जर डिग्री जर तुमची प्राइम नंबर असेल, ओके, तर डिग्री जर प्राइम नंबर असेल तर त्या दोघांच्या मध्ये कोणताही फील्ड एक्झिस्ट होत नाही. ओके, इन जनरल आता आपण बघूया. Okay, suppose if the degree of L over F is equal to P. Okay, prime number. We know that degree of K over F by previous theorem is divides degree of L over F. अगर divide करते हैं तो okay, by previous theorem this statement is correct. Okay, if degree of L over F is P prime number, then the degree of K over F काय असायला हवा? एक तरी 1 असायला हवा. ओके, और डिग्री ऑफ K over F डिवाइजर कोण आहे? त्या प्राइम नंबरचे डिवाइजर कोण आहे? एक तर 1 और 3 ना. So degree of K over F is either 1 or degree of K over F is P. Okay, if degree of K over F is equal to 1, then K is equal to what? F itself. Why? Because only F over F, the degree of F over F is 1. Okay, म्हणजे हा K काय असेल? Itself F असेल. If the degree of K over F is equal to P जर असेल, then that K is equal to L. Why? Because we have the degree of L over F is what? P. Okay, any doubt? Okay. No, sir. Now the next point is field adjunction. Okay, what is the meaning of field adjunction? Suppose this F is the field. Okay, हा तुमचा F आहे field. Okay, आणि या F चा extension, this one is the K, bigger say. Okay, if K is the extension of F. Okay, if you take the point, okay, एखादा एलिमेंट A घेतलाय. ओके, मग हा एलिमेंट या F ला जॉइन केल्यानंतर काय होईल? हा F of A. A हा तुम्हाला जॉइन करून नाही चालणार F ला.
Okay, we have to join if you want this f of a is the field. ओके, जर हा एफ ऑफ ए, जर तुम्हाला फील्ड हवा असेल तर याला काय करावं लागेल, नुसता ए जॉईन करून चालणार नाही, ए जॉईन करावं लागेल, ए इनवर्स जॉईन करावं लागेल. ओके, ए स्क्वेअर, ए क्यूब सगळे टर्म जॉईन करावं लागतील ना. बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ field we have to join a inverse, a square, a cube, all the powers of a we have to join to this field. Look at here, q root 2. ओके, हा तुमचा काय क्यू सेट आहे. ओके, हा सपोज तुमचा काय सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, हा इरेशनल कुठे असेल माझा, तो इथे असेल. ओके, मग ह्या क्यू ला रूट 2 मी जॉईन केला. ओके, मग या मला रूट 2 चे सगळे पॉवर्स पण इथे मला काय करावं लागेल, त्याला क्यू ला जॉईन करावं लागते. ओके, मग हा क्यू रूट 2 चा नेचर कसा असेल, व्हॉट इज द नेचर ऑफ क्यू रूट 2, a plus b root 2, where a and b belongs to q. Okay, so suppose a is equal to इथे इथे रूट 2 हा आपण ह्याला ऍडजॉइन केला, ह्याचा सेकंड पॉवर काय येईल 2. ओके, मग हा 2 या q रूट 2 मध्ये आहे का, put b is equal to 0 and a is equal to 2, we get this element in this set. Okay, any doubts? No. No, sir. रूट 2 चा क्यूब, काय रूट 2 चा क्यूब, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, हा किती येईल 2 इंटू रूट 2. ओके, 2 इंटू रूट 2 या सेट मध्ये आहे का क्यू रूट 2 च्या. टेक a is equal to 0, b is equal to 2. Okay, is it correct? Similarly, fourth power of root 2 काय येईल 2 into 2 which is equal to 4. Put a is equal to 4 and b is equal to 0. We get 4 belongs to q root 2. Okay, so this set is represent that all the powers of that element root 2 are in this set, and also inverse is also in that set. Okay, जर हा आपल्याला q root 2 हा जर फील्ड हवा असेल तर मला सगळे एलिमेंट जॉइन करावे लागतील, नॉट ओनली रूट 2. ओके, हा रूट 2 चा इनवर्स काय, is it correct? b is equal to काय रूट 2 upon 2. असं जाईल ना. ए हा काय तुमचा रूट 2. ओके, त्याचा इनवर्स पण या सेट मध्ये असायला हवा. जर हा आपण जर फील्ड म्हणत असेल q root 2 is the field, then inverse of q root 2 is also present in that set. ओके, हा आता इनवर्स कसा काढतो आपण, a into b is equal to जर 1 असेल आयडेंटिटी एलिमेंट, then we can say that b is the inverse of a and a is the inverse of b. हा, put a is equal to root 2, b as it is 1. What is the value of b, 1 upon root 2 which is equal to 1 2 ने multiply करा root 2 upon 2 numerator and denominator. Okay, which is equal to 1 upon 2 into root 2. Now put in that set a is equal to 0 and b is equal to 1 by 2. हे दोन एलिमेंट क्यू मध्ये आहेत का, yes आहे. म्हणजे the inverse of a is also present in that set. Okay, any doubt? Okay, No, sir. okay. Now the next point is the field adjunction. एखादा field जर आपण join कसा दिसेल,
Now next point is लिहून घेते हैं Yes, sir. field Yes, field sir. adjection. थांबू दे काम थोडं. Okay, the next point is field adjection. Okay, what is the meaning of this sentence? Okay, what is the definition of that one? Suppose K is an extension of field capital F. Okay, suppose K is an extension of the field capital F. Now let A belongs to K. Okay, एक कुठून घेतलाय मला K मधून घेतलाय पहा नॉट F. हा एक तुमचा कुठून आहे K मधून दिस K. Okay, so let K A belongs to capital K. And suppose we define one set C. What is C? C is equal to the collection of subfield of K containing both capital F and small f. Okay, C काय माझा set C dash not C dash only C. C is the collection of subfield of K containing both F and C. मी काय केलंय या K ची सगळे subfield मी find out केले which contain both F and A. Okay, so this कसा असेल दिसायला समजा हा माझा K आहे. This is K. Okay, and suppose this is F and इथे A कुठे आहे तुमचा. Okay, मी अशा काही कलेक्शन घेतले त्याच्यामध्ये माझा F पण असेल आणि A ही असेल. Okay, suppose this one is L, this one is M. Okay, असे सगळे कलेक्शन मी या C मध्ये ठेवले. Okay, and here C is non-empty. म्हणजे at least one तरी मला field जो मिळेल which contain both F and A. Okay, why C is non-empty? Because at least K itself, okay, K itself in C C is non-empty because at least मला K तरी हा असा field मिळेल itself in C which K contains both F and A. Okay, yeah, K मध्ये तरी काय असेल F आणि A हा contained आहे already. Okay, hence K itself the field which is contained in that the collection of all the subfields of K containing both F and A. Okay, so C is non-empty because at least K itself in C. Why? Because K contains both F and A. Okay, any doubt? Now, what is F of A? या F ला जर मी A adjoint केला तर तो सेट कसा दिसेल? ओके, आधी आपण सेट C लिहून घेत म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट कळेल. What is C? C is equal to M such that M is subfield of capital K contains both
capital F and A. Okay, म्हणजे M मध्ये काय म्हणजे सगळे काय ते subfield. M is the subfield of K which contains both F and A. Now, so we define F of A. F of A हा field कसा असेल, which is equal to intersection of M, all the M, such that M is subfield. Okay, M is subfield of capital K containing both capital F and A. Okay, F of A हा field कसा आहे, intersection. कोणाचं intersection? Intersection of all that subfield which contains both F and A. So this implies, example घेऊन पण बघूयात हा F of A कसा दिसेल. F of A is nothing but intersection of M such that M belongs to that set C. Okay, this one. Okay, thus that F of A is the subfield of K. Intersection of field काय असतो, हे सगळे subfield आहेत of K. So intersection of subfield is also subfield. Okay, so here this F of A is subfield. Is subfield of capital K, which contains both F and A. Okay, so what is the meaning of this one? हा intersection घेतला म्हणजे काय असेल, हा F of A is the smallest, सगळ्यात smallest subfield असेल कोणाचा, Kचा. The smallest subfield of capital K containing both the field capital F and the element A. Okay, so this implies F of A is subfield of K, subfield of K obtained by adjoining, okay, obtained by adjoining A to capital F, and this process is called field adjunction. Okay, look at it. C what is the collect? C is what? Collection of all the subfields of that K which contain both F and A. And what is F of A? F of A is nothing but intersection of all that subfields of K which contains both F and A. The सगळ्यांचा जर intersection घेतला which contains both F and A, so F of A is nothing but what? The subfield, smallest subfield of K which contains both F and A. Okay, so here we get F of A is the subfield of K which is obtained by adjoining A to the field F. ओके, म्हणजे ए फक्त ऍडजॉईन केलेलं नाहीये इथे. जर एफ ऑफ ए आपल्याला सबफिल्ड असेल तर त्याचा ए इनवर्स पण असायला पाहिजे, ए स्क्वेअर, ए क्यूब, ए रेस टू फोर. ओके, जेवढी त्याची कॅरेक्टरिस्टिक आहे, सपोज एन कॅरेक्टरिस्टिक आहे ह्याची, म्हणजे ए रेस टू एन इज इक्वल टू, जर ई येत असेल आयडेंटिटी एलिमेंट, ते सगळे एनथ पॉवर पण सगळे एलिमेंट हा माझ्या कशाला असायला हवेत, एफ मध्ये ऍडजॉईन करायला लागतील मला. ओके, सो दिस इज एफ ऑफ ए इज व्हॉट, subfield of K contained adjoining A to the F, and this process is called field adjunction. For example, look at it again, same example here. हा तुमचा काय, सेट ऑफ रियल नंबर. ओके, हा तुमचा काय क्यू. ओके, या क्यू ला मला रूट टू जॉईन करायचं, हा तुमचा आर मध्ये. ओके, दिस इज K इज इक्वल टू आर अँड दिस इज
capital F. Okay, now find out this subfield of R which contains both Q and root 2. First one, suppose this is Q root 2 root 3 as well. Okay, so here Q root 2 and root 3. ओके, या सबफिल्ड मध्ये काय तुमचा क्यू पण आहे रूट 2 पण आहे. ओके, हा तुमचा असा आहे. अजून एक फील्ड आहे which contains both q root 2 and q root 3. हा आहे q root 2 root 3 root 5 असा असेल. ओके, which is the subfield of R but contain both q and root 2. हा, या q ला मी फक्त हाच एलिमेंट जॉइन केले. ओके, मग असा मी फील्ड तयार केला. हा फील्ड कोणता आहे? q root 2. ओके, स्मॉलेस्ट फील्ड. म्हणजे सी मध्ये काय काय येतील माझ्या कलेक्शन मध्ये? सी इज द कलेक्शन ऑफ व्हॉट ऑल द सबफिल्ड्स ऑफ आर विच कंटेन्स बोथ क्यू अँड रूट 2. म्हणजे ह्याच्यामध्ये माझा क्यू रूट 2 पण येईल, क्यू रूट 2 रूट 3 पण येईल, क्यू रूट 2 रूट 3 रूट 5 पण येईल. ओके, असे इनफायनाइट टर्म्स येतील, एलिमेंट्स येतील. Okay, so what is q root 2? F of a is nothing but what? Intersection of this all this set. जो काही सेट असेल तुमचा ह्याचं इंटरसेक्शन घ्या. इंटरसेक्शन घेतल्यानंतर काय येईल? कधी घेतो आपण इंटरसेक्शन? जे कॉमन असतील तर. ओके, इंटरसेक्शन मध्ये काय येईल? फक्त कॉमन एलिमेंट घेतील. मग त्याचे इंटरसेक्शन काय येईल? q root 2. That is q root 2. ओके, म्हणजे हा काय तुमचा f of a. Any doubt? Okay, any doubt? ओके, समजते ना काय चालू आहे? No, sir. समजते ना काय चालू आहे? Yes, sir. So what is the nature of q root 2? Is equal to a plus b root 2 such that a and b are belongs to q. Okay. आता आपण हे q आणि r मध्ये पाहिलं. समजा r असेल, this is the set of real number and this is the set of complex number. Okay, now tell me, is it any field exists in between r and c? Okay, मी फक्त I हा element, I No, ha sir. element does not exist any No, field in sir. between I and C. Why? If you join this I to this R, okay, what is the R of I? या R ला मी field adjunction नुसार काय केलं? I हा element मी join केलाय. तर काय होईल? कसा असेल सेटचा नेचर? A plus I or IB. Okay, such A that plus A and bi. B. R. Okay, and this set is nothing but what? Set of complex number. ओके, मग तुम्ही म्हणताल सर एखाद्या पॉलिनॉमियलचे जर रूट्स कॉम्प्लेक्स असतील, समजा असे असतील 3 प्लस आय काहीतरी असते, 2 अपॉन 2 म्हणजे समजा 4 3 असं काहीतरी असेल, मग हा एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आहे की नाही? ओके, या आर हा सेट कसा जनरेट करणार मी? 3/4 प्लस हा एलिमेंट मी कसं दाखवणार कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये? आय डिवाइडेड बाय 4. ओके, समजा हा कुठला तरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एखाद्या पॉलिनॉमियलचे रूट्स काही येतील ना, कॉम्प्लेक्स, कोणताही कॉम्प्लेक्स नंबर येईल. ओके, मग मी इथे काय करेन? ए ची व्हॅल्यू काय करेन? 3/4 आणि बी ची व्हॅल्यू √2 असं काहीतरी 4 असेल. ओके, बट हा तुमचा आर मध्ये आहे का? रियल नंबर आहे की नाही? आहे. ओके, so any complex number, if we join only r I to this set of real number r, so we get whole complex plane.
Okay. Okay, but Q of I is not equal to C. Okay, Q of I काय होईल? A plus IB, where A and B belongs to Q असा असेल तो shape. ओके, मग हा तुमचा बी आहे का क्यू मध्ये? नॉट. 5 वगैरे असेल पाहिजे. ओके, मग No, अशा sir. वेळेस हा तुमचा बी क्यू मध्ये दाखवू शकत नाही. ओके, एनी डाऊट? जर आर ला तुम्ही जॉईन केलं की सी होईल, पण क्यू ला तो जॉईन केलं की इट इज नॉट इक्वल टू सी. ओके, so the next point is the फक्त statement बघूया and the proof is in the next lecture. Okay, so constructive description of f of a. मला f of a आपण कसा डिफाइन करायचा आहे, कसा त्याचा कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे? तर f of a is काय? Smallest field. Okay, smallest field of k which contain both and f and a. आता पाहिलं आपण. ओके, मला f of a कसा हे करायचं कन्स्ट्रक्ट, तर ते ह्या ह्याच्यात केलं म्हणजे. ओके, so constructive description of f of a. ओके, नुसता ए जॉईन करून नाही चालणार आपल्याला. ए इनवर्स, ए स्क्वेअर, ए क्यूब सगळे एलिमेंट जॉईन करावे लागतील. ओके, that f. Now let k, let capital K be an extension of the field f, capital F. Okay, and let small a belongs to capital K. Okay, so define a set that U is equal to, okay, K naught A, sorry, K naught plus K1A plus K2A square up to so on K n A raised to n divided by L naught plus L1A plus L2A square plus up to so on Lm A raised to m. Okay, such that all this Li, Lj and Ki belongs to capital F, that field F, and the denominator is not equal to 0, and L naught plus L1A plus L2A square plus up to so on Lm A raised to m is not equal to 0, where m and n are positive integers. ओके, हा तुमचा यू सेट असा डिफाइन केलेला आहे. म्हणजे यू मधला कोणताही एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ यू which is form in this form. ओके, k1 k0 plus k1a plus. ओके, या फॉर्म मध्ये तुमचा कोणताही एलिमेंट घेतला तर कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल? या फॉर्म मध्ये असेल. ओके, सो वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट this u is nothing but f of a. ओके, म्हणजे काय दाखवायचं तुम्हाला? हा f of a काय तुमचा फील्ड ऑफ a which contain both f and a. म्हणजे हा u तुम्हाला काय दाखवायचा? आधी सब फील्ड दाखवायचा कोणाचा? k चा. ओके, इफ यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट u is equal to f of a, कसा प्रूव्ह करतोय आपण? f of a is contained in u and u is contained in f of a. If you prove this, both the cases, then we get u is equal to f of a. Okay, so this proof we can see in the next lecture. Any doubt up to here? याचा अर्थ काय? हा u असा डिफाइन करण्यामध्ये अर्थ काय येतं? What is the meaning of
this one. Why we define like this u? ओके, एखाद्या फील्डला जेव्हा आपण ए हा एलिमेंट जॉईन करतोय किंवा ऍडजेक्शन करतोय, फील्ड ऍडजेक्शन, म्हणजे ए पण त्यातच असायला हवं, ए स्क्वेअर ही त्यातच असायला हवं, ए रेस टू 0 पण त्यातच असायला हवं. ओके, विच इज इक्वल टू 1. ओके, आणि हा यू इज इक्वल टू काय एफ ऑफ आपल्याला प्रूव्ह करायचं. म्हणजे नुसता ए ऍडजॉईंट करून नाही चालणार, ए रेस टू एन पण त्यात असायला हवा. ओके, टेकिंग द कोएफिशिएंट्स के नॉट k1 k नॉट इज इक्वल टू, जर मी 1 घेतला, ओके, अँड k1 k2 सगळे ki मी 0 घेतले, अँड एल नॉट इज इक्वल टू 0 अँड L1 इज इक्वल टू, समजा मी 1 घेतला, तर काय होईल, हा 1/a. ओके, म्हणजे हा त्याचा इनवर्स पण या यू मध्ये आहे, म्हणजेच या एफ ऑफ ए मध्ये आहे. ओके, काय डिफाइन करते कळते का हा यू असा, ए रेस टू 0, ए रेस टू 1, ए रेस टू 2. ओके, या मेथड नुसार आपण ऍडजस्ट करू शकतो. समजा मला ए रेस टू 1 हा एलिमेंट यू मध्ये दाखवायचा आहे, कसं दाखवणार मी, एल नॉट इज इक्वल टू 1 घेईन आणि बाकी सगळे एल जे आहेत ते काय करेन मी 0 घेईन. ओके, आणि एक्सेप्ट दॅट k1 इज इक्वल टू 1 and all the ki's are 0, then we can say that a belongs to u. फक्त हा एलिमेंट u1 घेईन. Okay, and this u is nothing but what, f of a. Okay, that's why we are defining u like this. Okay, any doubt? Okay, the proof of this theorem No, sir. we will see in the next lecture. Okay, wait a minute, I will take an attendance.